Okay, good. And secondly, I will talk about your test one, and this is the last test that for everyone can submit the test via email. For the next test, I will never accept your answers are via email, because the thing is that everyone is very how to say, maybe something like make it a teach about this, and it takes me more time to collect all your answer, and it's very time consuming. And I only accept it if you cannot submit the assignment test. The assignment test, that you have some problems with your camera or something like that. But for the multiple choice question, you must submit by on the system. Okay. And I will have some correction for you with this test. Okay, about the assignment, this one. Okay, this is how we have to draw that free body diagram and derive the equation of motion of the system in the following figure. Okay, you can see here. So in this system, we have a pulley, yes, with the mass moment of inertia J0, okay? And another thing is a body M, like this, with a mass M. And the coordination we take in this exercise is H. This is the displacement of this mass body, okay? But when I receive your answer, I always receive the, how to say, most of you, not most of you, but 80% of you give me the answer with the coordination theta, like this. And then you have, first of all, you didn't give me the free body diagram. Secondly, that you give me the equation of motion with this coordination. This is the theta, right? And if this is right, it is still right, but you need to have a transverse equation from theta to h for me. If that, I will give you the mark 10. But the thing is that everyone give me this answer with only the equation with the coordination theta. And the second one is that you give me another way to have this one, another method to have to derive the equation of motion. And this is not necessary. I don't understand why you give me this one. And 80% of you give me the same answer with the two methods to derive the equation of motion. Maybe you all copy from some reference. I think that. So anyone have the explanation for me about this problem? Why you give me two ways, two methods to derive the equation of motion? Is there any explanation for me? And does anyone understand what you have already wrote for me? Anybody have other explanation? No one? No one give me the explanation? Hey, can you understand me clearly?
Có ai giải thích không ạ? Hay là phải gọi tác giả của một cái bài này lên nhỉ? Đây là lấy một cái ảnh hú họa thôi, bởi vì rất nhiều người là làm cái bài toán như thế này. Hay các bạn không quan tâm thì cô nói nhỉ? Có ai có câu trả lời không ạ? Về việc này không ạ? Nếu không ai nói gì nhá, thì ok. Trừ tiếp điểm của những cái bạn mà làm theo kiểu như thế này nhá. Lúc trước là trừ 50%, bây giờ thì chắc là phải trừ thêm 100%, bởi vì không có lý do, không có lời giải thích, các bạn cùng chép một kiểu như thế này thì đáng lẽ là phải trừ hết cả điểm đi, đúng không ạ? Hoặc là cái điểm đấy chia cho tổng cái số người mà chúng ta là có cái bài giống hệt như thế này. Nào, có ai nói câu gì hộ tôi không ạ? Tại sao các bạn lại đưa ra hai cách? Nếu các bạn không hiểu chỗ nào thì các bạn có thể nói cho tôi nghe để tôi có thể điều chỉnh cách dạy. Còn nếu như mà cứ tiếp tục như thế này, các bạn cứ chép như thế này thì coi như là thôi nhá. Lần sau cứ bài giống nhau là thôi cho trượt hết luôn. Nào, có ai có câu nói gì không ạ? Ok, nếu mà tiếp tục im lặng này thì chúng ta có cách đấy thôi. Được rồi, ok, tôi xử lý vậy như vậy nhá. Rồi. Rồi, thế thôi, bài này như vậy chữa là xong, đúng không ạ? Tôi không nói các bạn là cách làm các bạn là sai, tuy nhiên là các bạn chép nhau thì chúng ta chia cho tổng số người mà có bài giống hệt nhau như này thôi. Điểm số của bài này là 3. Ok, tiếp tục. Ok, move on. You will have the exercise today. You will have half of the time you will practice the false vibration, and for the and then the rest of the time you will move on to the chapter 2. The chapter 2 is for the multi degrees of freedom. Yes, I give you the exercise 1. We have the system as on the figure. Here is a disk, and it is rolling without sleep, and is subject to a time varying moment, mt. Please rewrite the governing equation of motion and find the frequency of oscillation for the unforced response when mt is 0. And the last question is that what is the steady state amplitude of the forced response? Okay, so please give me your answer of the question A and B on your notebook, and then I give you how to say 10 minutes for you to complete question A and B. And now it is 9:30. I need your answer on 9:40. And if anyone has the right answer, I will give you a supporting marks for the test one. Okay, time for you. Nào các bạn làm bài đi ạ. Câu A và câu B thì chúng ta sẽ là các bạn viết câu A, câu B vào vở. Sau đó bạn nào làm đúng câu A, câu B thì và chụp ảnh cho tôi trong vòng 10 phút. Từ bây giờ đến 9:40 thì các bạn sẽ là được cộng điểm vào cái bài test 1. Nào, mời các bạn. Câu C chúng ta sẽ cùng nhau chữa.
5 minutes left. If anyone finish, please send me your answers on the chat. One minute left. Anybody have the answer? Teacher, please wait me. I'm about to finish. Okay. Yes.
thêm một chút được không ạ? Ok, cho các bạn thêm 2 phút nữa. Ok, give you more than 2 more minutes. Teacher, can you check my answer? Yeah, I'm now checking your answer. I just sent the 3 picture on the team. Yes, but can you give me some explanation of your answer? Okay, first I take okay. I think that I understand something, but I'm afraid that you're still copying from another thing because some parameter you use is not on my figure. Sorry? Because I saw something like B here, but on my figure there is no B. I use to study online on YouTube. I don't use your slides. You don't use my slide, so Yeah, you use another slide. Okay, another slide, but it is not. I don't understand your slide. Okay, maybe I give you my explanation. No, I don't want your explanation, because if you use your another slide, it means that you don't you don't listen to my lecture. No, teacher. Sorry, I don't mean anything, but No. The thing is that you use another slide and another source of reference, and you know that this way is this exercise form, and you just copy it immediately, and everything is here is not on my requirement, and it's not good, Mohammed. I think so. I check another one, and you're not supported. Anyway, I did my best. You can judge whatever you want. Thank you, teacher. Okay. Anyway. I saw that you copy everything. It's just copy paste. It's copy or whatever. I just give the answer. No. It's not time. It's not your time to say anything now. Okay, please keep silent for me. Okay. Nice, good. I don't give any number here, but what do you take the number from, Mohammed? Any number here? You can see here? No number here.
It's some equation. Which equation? Where is m? Where is k? What is the value of m and k? When What is the value of m and k? You know what, teacher? Sorry, I don't want to answer this question. You can check another one. No, your answer is not good. Because I see that you take that, oh, the natural frequency here, it is square root of the square root 2/3. Why? Did I say something about the k and m here is 1? Okay, just some I want to say something like that. Okay, another student, everything is okay when you use the Lagrange equation. Okay, thank you. Okay, so let's correct this exercise. Okay, in this exercise we will have the derive when we take the equation of motion, because you can see that this one is in planar motion. So when we write the equation of motion, so there are two equations of motion for this disk. The first one, it is for the translation motion. Yes, we have the mx double dot equal to minus kx minus c x dot. Okay, no any b here. If anyone use b here, this is mean that you copy from another source of reference, because I don't use the reference b. Okay, the parameter b for the viscous damping. Okay, and minus ff, because this one they need the friction force so that it can roll on the ground like this one. Okay, sorry for my drawing. Is okay, and this is for the first equation of motion for the translation motion, and the second equation, this one is for the rolling. Okay, and you can see here that it is the equation of this is the mass inertia, moment of inertia, with the center G. And this one, it is the rotation angle, and this is a moment with the center G of this disk. Okay, and we will have the relation of the translational displacement and also the rotation angle as this one. Okay, so then after that you're going to have the equation of motion for this system also, right? And another way to derive this motion, you can use the energy method, or you call the Lagrange vibration, that you need to take the kinetic energy, the potential energy, and the damping energy. And we have the generalized force here. It is the mt. Yes, mt. And the thing is that the mt here, it should, if you use the Lagrange equation, the generalized force here, yes, it is should be minus mt, because this one for the coordinates like this, it means that the rotation direction of this it is with the clockwise, but for this mt it is anti-clockwise, and anti-clockwise it means that it is the reverse direction with this with the rolling direction of this disk. So you should take the minus here. Okay. Okay, so after we have the equation of motion of this one, then you can calculate some natural some parameters for this
Well, so this vibration from this vibration system. Here we have the natural frequencies. Yes, the natural frequency, and this is the calling the damping frequencies, and this one is the damping frequency. This is damping ratio, sorry, and this one it is a damping frequency. Somebody here, when you use another source of reference, you do not use the theta, delta here. You use something like, I don't know, I don't remember the name of this letter, but this one we don't use, okay? Because for the modern technology now, we use the damping ratio delta, okay? Not this one. So if you use this one, okay, it means that you are in the old days of this technology. And this is not my lecture. If you use another source of lecture, please go to that lecturer, not come to my class, okay? And this is for the natural frequencies of this system, okay? And so we complete the question A and B. Okay, for the question C. Okay, anyone have the question for the answers of the A and B? Is there anyone have any question? Yes, I have a question. I think generalized force E minus mt over R. Okay, right. It's right. Yeah, it should be over, but maybe in my here it is should okay. It is over. Sorry. Yes. Another question. I think it should be minus. You see here this one minus over minus here. You mean Yes. the right side? Okay. It's okay. Yes, it's okay. Another question. I see somebody here like Hill, me Hill. You take that the damping frequency. You use here it is the for the frequency of oscillation. The frequency of oscillation, it means the omega d. Okay. Yes. So it is the damping frequency. It is the frequency of the oscillation. Remember that, not the this one. Okay. For the vibration, if only take the frequency of oscillation, should be this one. Okay. Remember that. I will still give you the supporting marks. Okay, another question for the A and B. And now, if you have no more question, okay, now how we calculate the amplitude of the force response? How we calculate the steady state amplitude of the force response? Is there anyone have the method to calculate it? Let's look at the equation of motion here. Let's look at this. Okay. Okay, here we can take the minus. That's okay. But how can we calculate this one? How we calculate the force, the response for this equation of motion?
What is the solution of this equation? Anyone have the answer? How many types of solution here? How many types of solution here? How many types of solution here? I will call you, okay? And you can answer me in Vietnamese or in English, that's okay. Nào, mời bạn Nguyễn Phú Hải nào. Dạ cô ạ. Ừ. Cô có thể nói lại câu hỏi được không? Cô nói lại câu hỏi nhá. Bây giờ câu hỏi của cái câu C này là what is the steady state amplitude of the force response? Thế thì câu này trả lời như nào? Làm như nào? Theo em. Steady state. What is the steady state amplitude of the force response? Because the thing is that you know that about this one, when we take the graph of this with response to time, you will have the first one is something like this. And this is called from the initial time to the steady state, and this is called the steady state. And this is for the when we when we start the engine, yes. And this is called the initial state, and this is called the steady state. So how can we calculate the amplitude of this steady state? It's just the different word of the amplitude of the vibration here. Nào làm như nào đây ạ? Ở đây nghĩa là nói một cách khác, nó là tính biên độ của cái dao động mà có cái là gọi là cái cưỡng bức này thôi, có cái lực tác dụng này thôi. Ở đây bên trên này chúng ta đã tính khi mà mt bằng 0 rồi, moment t bằng 0 rồi. Bây giờ khi có moment t vào thì lúc này cái nghiệm của cái phương trình vi phân này là như thế nào đây em? Nó sẽ có hai nghiệm riêng, nó có một nghiệm chung, một nghiệm riêng, và mình sẽ tìm hệ số của nghiệm riêng nữa. Tìm hệ số của nghiệm riêng. Ok, thì em nói cho cô dạng của nghiệm riêng là gì? Dạng nghiệm riêng là m nhân với lại sin omega dt, cos omega dt, và chúng ta sẽ có xp này, đúng không ạ? Cộng với xh, đúng không ạ? Yeah. Okay, the h it is the general, the complementary function, and the hp is a particular solution for this equation, right? So what is but the mt here, it is the psi t. Nào, với cái vế phải là mt bằng sin t như thế này, thế thì dạng của cái nghiệm riêng của chúng ta là gì ạ? Có cái omega nào ở đây đâu? Nói cho nó phù hợp với cả bài tập đi. Đọc quanh Bách ra nhưng mà lại chả hiểu làm nào. Tiếp. Bằng mt chính là bằng sin t luôn hả cô? Không, mt này là cái moment. Bằng sin t luôn. Vâng, nó sẽ có dạng chỉ là a sin t rồi, a sin theta t ạ. Cái gì? Làm gì có theta nào? A sin t rồi, em nhớ. Chỉ có a sin t thôi. Ai bảo em thế? Đã là một bên là nó đã là hàm sin rồi thì phải có là cộng với cả b cos nữa chứ. Vâng. Đúng không ạ? Vâng ạ. Có đúng không nhỉ? Hay là như nào đây? Nó sẽ bắt buộc là nếu như mà nghiệm khác, hoặc là chúng ta có thể là nó bằng là cái m này là một hệ cái parameters nhá, nhân với cả sin của t cộng với cả phi chứ, đúng không ạ? Nó sẽ phải lệch đi một cái góc mà bao nhiêu đó, và cái việc của chúng ta là phải đi tìm m và góc phi này, đúng không ạ? Nó chỉ có cùng cái tần số là cái hệ số nhân với t thôi chứ, đúng không em? Vâng, em nhầm ạ. Vâng, em biết. Okay, so how can you calculate A and B? Em sẽ tìm x dot và x double dot và em thay vào. Okay, please calculate for me. What is h dot? H dot is equal
a minus a cosine Minus a minus a multiplied by cosine t. the derivative of sine is minus cosine. Sorry, it's just a multiplied by cosine t. Yes. And minus b multiplied by sine t. Yes. And x double dot is minus a multiplied by sine t and minus b multiplied by cosine t. Okay. And then? And then we will apply to equation of motion. Okay, right. Then apply into this equation of motion. Okay. And then how can you calculate the A and B? Em không biết nói bằng tiếng Anh à? Em đồng nhất hệ số ạ. Em đồng nhất hệ số. Ok, thế tức em đồng nhất hệ số như nào? Em đồng nhất là tính ra cho cô thế nào? Thay số của hộ cô thế nào? Cô dạy em một tí ạ. Okay, as I said, okay, in this equation of motion, you have this one. This is the equation of motion after we take into the general form for the damping vibration, for the force vibration, and this is the force response. This is the force, vibrate. This is a force applied on this coordination, and we have the complementary function. Yes, and this is a particular solution for this equation of motion. And this is the first one. It is the complementary function for the solution for this equation, and this is the particular function. And the question is how we can calculate the MT. Not MT, the amplitude of this particular function. The amplitude can be said that it is the square root of m squared plus n squared, or a squared plus b squared. Okay, that's the same. But how will you calculate the m and the n, the parameter m and n here? How you calculate the m and n here? How we calculate the m and n here? Bạn Hải có câu trả lời về tính m và n hoặc tính a và b chưa ạ? Hay là m và n ở đây cũng được nào? Em vẫn đang viết nó hơi dài một tí cô. Ok, đương nhiên là nó sẽ dài rồi, em sẽ phải ra được hệ phương trình đúng không ạ? We should have the system of equation with the two variables with m and n or a and b. Okay. For example, ví dụ như khi các bạn thay we need to displace take
the HP and H dot P and H double dot P here into the equation of motion. Yes. So we have this is M sine T plus N cosine T. Yes. And plus this is the H double dot. Okay. And the second one, it is plus 2 delta multiplies with H dot. It is M cos T minus N sine T plus omega 0 square. Yeah, and it is equal to the 2 over 3 mr sine T. This one. And then you will have the first one with the sine T. It is the parameters for sine T. It is minus M plus 2 delta. Sorry, it's not minus. It should be minus. Yes. And plus omega 0 square M. This is for the sine T, and for the cosine, it is the N plus 2 delta M plus N. Yeah, this one. This is for the cosine, and it is equal to the right side. And you will have the equation of motion with the M and N. For this first one, it is for the sine T. It should be equal to the parameter that multiply with the sine T. It should be equal to the 2. It should be equal to this one. Okay, so we have the first equation. It is omega 0 minus 1 M. Okay, it equal to 2 over M R. Yes, and the second one, it is the omega 0 this one, yeah, minus here, and plus 2 delta M here. It is equal to 0. This is the parameter that's multiplied with the cosine. Okay, so you have the system of equation with the two parameters M and N, and please give me the answer for the M and N here. And you will have the amplitude of the steady state of the force vibration. Anyone understand how we calculate the amplitude for the force response? Các bạn hiểu cách chúng ta tính ra được cái nghiệm mà dành cho dao động cưỡng bức chưa nhỉ? Force vibration chưa nhỉ? Hiểu cách làm không ạ? Có. Rồi, tốt. Anyone have the question about this? Do you have any question? Thế đến đây các bạn hiểu hết rồi đúng không ạ? Okay, move on to the next exercise. Cô ơi, cho em hỏi về bài tập test trước một tí không ạ? Vâng ạ, em bài đấy mình có làm, nếu mình làm theo la của băng thì mình có. Bài này á?
Vâng. Bài làm theo là vâng thì em có tính thế năng vào. Thì nhưng mà trước có một bài giảng của cô bảo là nếu thế năng nó không góp phần vào dao động thì mình không nên tính vào. Đúng rồi. Vậy thì sao? Thì vậy thì trong trường hợp này thì thế năng có góp vào phần dao động không hả cô? Cái Em không rõ. này thế năng như là của cái vấn đề là ở đây là chúng ta đang tính đến dao động của cái vật mờ này đúng không em? Vâng. Đúng không? Cái vật mờ này thì chúng ta thấy là cái này nó dao động được là nhờ nó nối vào cái dòng dọc này, mà dòng dọc lại nối với lò xo đúng không ạ? Vâng. Đúng không? Tức là cái lực dao động này nó truyền thông qua cái dây đúng không nhỉ? Bởi vì là cái vật này nó đang được nối với dây với cả cái dòng dọc này đúng không? Đúng không? Tức là nó Vâng. tính thông qua cái lực căng dây này. Thế thì cái lực căng dây này thì nó sẽ phải tính thông qua, gọi là tính thông qua cái trọng lực này đúng không em? Nó bị liên quan đến đúng không ạ? Thế nghĩa là cái trọng lực nó có góp phần vào cái dao động của cái vật này, được chưa em? Vâng, em. Chứ còn nếu như mà cái vật mà dao động của chúng ta mà trọng lực nó không góp phần ấy, như kiểu là trọng lực nó có phương vuông góc với mặt phẳng chuyển động như này thì thôi, không quan tâm, được chưa? Nó chuyển động theo phương ngang như này, được chưa? Thì cái dao động ở đây rõ ràng là cái trọng lực nó không có cái vai trò gì cả, được chưa em? Được Vâng. chưa? Đấy, thế đó là cái cô giải thích về vấn này này, được chưa? Chứ còn ở đây rõ ràng là khi mà em tính đến cái vật này thì rõ ràng là cái này trọng lực này nó góp phần đến cả nó ảnh hưởng đến cả cái chuyển động của cái hệ này, thì rõ ràng là nó sẽ có là chúng ta sẽ phải tính cái potential energy của nó thôi, được chưa? Vâng, em hiểu rồi. Anh rõ rồi. Em cảm ơn cô. Chứ còn nếu như mà các bạn hỏi câu đấy, ví dụ như là cái bài tập tiếp theo này. Bài tập tiếp theo, okay, for the next exercise, this is for the eccentric force vibration. Yes. For this eccentric force of vibration here, the eccentric part, it is called G here. And the G here is about they have the M0. In my lecture before, it is have the mass M0. And for the mass M0 that this is very the mass M0 is very small compared with the whole system. So we call the G here, it is like a particle. And for the particle, the gravity of it cannot affect to the vibration of the whole system. So we do not count the potential energy of the M0. Bạn hiểu không nhỉ? Nghĩa là như thế này này, đối với cái bài cơ cấu lệch tâm như thế này, giống như là cái bài giảng của cô hôm trước cô có nói câu đấy, thì cháu thể là các bạn sẽ hơi bị và gọi là confused về cái việc này. Thì bởi vì là chúng ta sẽ thấy là đối với cái cơ cấu lệch tâm này, cái trọng lực lệch tâm ấy thì nó sẽ rất là nhỏ. Và khi nó rất là nhỏ thì nghĩa là cái trọng lực của nó không ảnh hưởng gì lắm đến cả cái cơ hệ này, đúng chưa? Mà nó chỉ là tạo ra một cái gọi là cái force, gọi là một cái lực, gọi là lực ly tâm một chút thôi, được chưa? Thì nó ảnh hưởng đến cái dao động này nhá. Nhưng mà cái lực ly tâm đấy nó mới là có cái vai trò, bởi vì sao? Cái lực ly tâm nó ảnh hưởng, nó tính được thông qua cái vận tốc góc của cái lệch tâm này. Chứ còn cái trọng lực này thì thật ra nó cũng không, nếu mà trọng lực mà tính ra potential energy nó không có quá là ảnh hưởng lắm nhá. Thế còn đến đối với đề thì nó sẽ không tính được vào đây. Nhưng còn đối với cái bài toán mà hôm nọ chúng ta thi ấy, thì nó sẽ là tính đến cả cái trọng lực đấy. Vì cái trọng lực đấy nó rõ ràng là nó ảnh hưởng đến cái chuyển động của cái vật đấy của chúng ta rồi nhé. Okay, this is for the next exercise for you. Please give me the answer for the A and B. Find the damn natural frequency. It means that you need to give me the equation of motion of this system. And then with what is the steady state amplitude of vibration when the rotor spins at this angular speed omega. This is an unbalanced rotor,
and pinned to a frame and supported by a spring and a damper. If the total mass is m, remember the total mass is m, it means that it also includes the mass of the eccentric part, okay? While the mass center G is located at an eccentric of epsilon from the center of rotation O. Okay, please give me the answer for this exercise. I give you 15 minutes to complete. Các bạn làm bài nhá, làm bài này nhá.
Cô cho em hỏi chút được không ạ? Ừ. Mình coi tổng khối lượng của cả các hệ vật này là m, vậy có nghĩa Ừ. là cái chất điểm G kia là khối lượng là vô cùng nhỏ và xấp xỉ bằng không ạ? Không, nó vẫn có khối lượng, em cứ cho nó là bằng là m nhỏ đi. M không đúng không ạ? Được, mà không được. Dạ vâng, cảm ơn. Okay, just consider the mass of the eccentric. Here it is m0. Okay.
Time's up. Anyone have the answer for this exercise? I think this one have been given to you last lesson. Why no answer for me? Is there anyone have the answer for this question? No one? Nobody? Cô cho bạn em 2 phút nữa. Lại 2 phút nữa, ok. Okay, 2 more minutes for you. Okay, thank you, Hiếu. Cái gì thế? Bạn Khải để biết cái gì thế? Chương trình vi phân thì chưa thấy đưa ra mà đã đưa ra được cả natural frequency là sao? Okay, time's up. And we should move on. Okay, for this exercise, I think it's quite easy because if we can use the how to say, we can use the theorem of the momentum, and or you can use also the Lagrange equation. For the Lagrange equation, I already give you on the last lecture. Okay, so now I will give you the answer with the theorem of the momentum. For this one, so here we have the total mass of the system is m, and the eccentric part is m0 with the mass m0. So it means that for the mass that displaced with the displacement h, they have the equation. They have the mass is m minus m0. We should take that, or in your answer you can take that it is m1. It's okay, and m1 plus m0 is m. It's okay. Remember that. And in this equation, we have that this is the total mass is m, and they have the acceleration is x, right? Okay. So, and the force applied to this, it is the F spring, the force for spring, and this is the damping force, right? Okay. Yes. And another one, this one is the eccentric part. For the eccentric part, the coordination of the what is the coordinate of the eccentric part? What is the coordinate of the eccentric part? What is the xg? What is the xg? xg, this one, it is h plus what? Plus epsilon multiply with psi omega t, right? This one, okay?
So you have the equation. It is one. It is the m1, okay, or m minus m0 x double dot plus, because they all in the rotation in the translation equation, and this is the m0 xg double dot, okay, and what is it? This is the F spring damping force, this one, okay. So after that, you will have the equation of the motion of this one like this. Okay. So we have the right answer here. It is for the Hiếu is have the right answer, and I cannot understand what Khai said in this in the chart part. And you can see that this equation, they have the force vibration with the harmonic excitation. Harmonic excitation. So for the we have the particular solution here will be in the harmonic excitation 2, similar to the function of the harmonic excitation. So that is the A psi. It should be omega. Sorry, this one. Omega t plus B cosine omega t, and you need to calculate what is the A and B, and then we will have the amplitude will be the A square plus B square. Understand? So that is the exercise 2 with the eccentric part. So that remain various of several types of the force excitation, so force vibration. So you can take the reference from the books of theory of application or on the YouTube. Yes, there are many exercises for you, and I already take on that some kind of source of reference like on the internet, and you all can search on the Google. Like for me, okay. So now we take the end to the first chapter of the vibration. It is the chapters for the 1 degrees of freedom, or somebody state that it is the single degrees of freedom. And now we turn to the next. Now we turn to the another slide. It is the free vibration of the multiple degrees of freedom. This one, multiple degrees of freedom of system. So in this chapter, you can see that there are not only one part of the only one mass as in the single degrees of freedom, but in this chapter we have more than one, at least 2 mass body in the system. And so that the vibration of this system, it is much more complicated. So please take serious, everything serious. And this is the how to say, the main part of the vibration program for you. Yes. So in this chapter, there are many things for you to learn. That first of all, that it is today we need to learn that it is the how we take the differential equation of motion, and the most important that we need to take the equation of motion in matrix form. Okay. And then for the next lesson, you will learn the free vibration, the damped free vibration, and the forced vibration, and some example for you to take the application of this vibration system. Okay, so this is the content of our chapter.
Okay, so first of all, you need to take some example like this. This is the torsional vibration. So you can see that here is some gear. Yes, and this gear, they have some torsional moment applied on and also some damping moment in applied to the gear in on the axis like this. Okay, and the gear here, they also and the gear here, it is connected to each other. Okay, and not only 1, 2, 3, and 4 gears here, but we can take up to 6 gears or n gear. Yeah, this is called the multiple degrees of freedom system. So you will have from at least 2 degrees, 2 body in your system. Or you can see that it is called this is the building. Yes, so each building can be considered as one vibration system, and many with the many floors building. Yes, so with a high building, you can call that it's also like the multiple degrees of freedom of system. And this is and this system will be considered in construction student, but for us, we just only know about the modeling. And you are in the automotive fields, so this is some kind of the vehicle system. And of course, for the vehicle system, there are many degrees of freedom in your system, and this is some example for you. So you can see that this chapter is very important for you with all the contents, so that please take everything seriously for me. Okay, so first of all, we need to know how we can take the differential equation of motion for the multi-degrees of freedom system. So in this chapter, we cannot use the theorem of momentum or the theorem of angular momentum like in the single degrees of freedom. You need to take another tool that is called the Lagrange equation, or you can always say that is the energy method. So for the energy methods or the Lagrange equation, you need to understand and you need to learn by heart this equation, this Lagrange equation, because you will use from now to the last lectures of this course. And we also because this is for each question, for each equation, and because we have more than one coordinates, so we will have a system of equation. And for the system of equation, we transfer into the matrix form, and we will do in this form, and we will calculate everything by the matrix calculation, where here we have the M, C, and K matrix. So that is called the constant matrix. With the coordinates, it is called the Q. Yes. And you can see that M and K, it is the square. M, C, and K, it is always the square matrix. Always. Yes. Remember that. For the square matrix, you can see that we have that the square here, it is equal to, they have the same sign with the transverse square. Okay. So that is the tools for you to take the equation of motion. And now for the first example, you will take the very simple system. This is the mass spring system. And we have here that is two mass of body here, that is M1 and M2, that is connected to each other by the spring K1 and K2, and also the damping C1 and C2. Okay, time for you to, I will give you 10 minutes to finish the equation of motion. Okay.
10 minutes for you to derive the equation of motion of this system for me. Okay, in this system, so we need to calculate the kinetic energy, the potential energy, and also the damping energy. For the kinetic energy, yes. So there are two body here in the translation motion. Okay, so for the translation motion with the two coordinates Q1 and Q2 like this, so the kinetic energy can be calculated with this formula. Okay, and this is the potential energy for the second spring. For the second spring, you can say that when the first body M1 move to the right with the Q1, so it means that the displacement of the spring here, it is the Q2 minus Q1. Okay, so we have the potential of the spring, the second spring, as in this formula, and also similar to the damping energy. And then use the equation of the Lagrange equation. So, and take the derivatives so that you can please write for me from the kinetic energy and the potential and the damping energy. Please write for me for the first equation. What is the first equation? Anyone can read it out?
I think But the first equation. First equation is generalized Q1. Q1, yes. Is the M1 M1 meets by Q double dot Q1 double dot. Okay. And Q1 double dot. Okay. Equal to K1 K1 meets by Q1. K1 multiply Q1 Minus yes. K1. Okay, good. Yes. Another thing. I think it's I think it's K2 minus K2 positive K2 multiply Q1. K2 multiply Q1, okay. And K2 and K2 multiply Q2. N is plus or minus? What is N? It's minus. I think it's minus. Okay, if it is if you find everything is difficult, okay, take the derivatives. Take the derivative of each one, okay. First of all, when we have all the kinetic energy here, okay, take the first derivative of kinetic with Q1. What is this? Is M1 multiply Q1 dot, right? Okay, Q1 dot, only this one. And okay, and then take the next derivatives. What is this? M1 multiply Q1 double dot. Okay, M1 multiply Q1 double dot. Okay, move on with this one. Zero. Okay, this one is 0. Okay. Okay, another thing is for the potential energy. Potential energy. Okay, first it is K1. What is this? This is K1 multiply Q1, right? Plus K2, okay? We have Q2 minus Q1 because this is the derivative response to Q1. So it is, oh, I'm sorry. Oh my God, everything is deleted. Okay, again, we have the first, this one, it is the M1 Q1 double dot, okay? And for the second one here, it is 0, okay? It is equal to minus, okay? This one, it is the K1 Q1, okay? Minus K2. We have Q2 in the brackets, Q1, okay? Okay, and minus the similar thing, it is the C1 Q1 dot, okay, minus C2 Q2 dot minus Q1 dot. Okay, is it right, anybody? Is it right?
Okay, so then we will take all the Q1, all the coordinates into one side of the equation. So we have the first, it is the M1 Q1 double dot. And the second thing for the Q dot, it is plus. First thing, it is the C1 plus C2. Right? Q1 dot. And then, oh yes, okay. And then it is the minus C2 Q2 dot. Okay. Okay, and plus K1 plus K2 Q1 and minus K2 Q2, it is equal to 0. Okay, anyone have the same results? Everyone? Các bạn có ra được đúng như thế này không ạ? Yes, teacher. Okay, good. Now move on with the next, the second coordination. With the second coordinator, generalized coordinator. Nào, phương trình đối với Q2 là gì đây ạ? What is the equation with the Q2? It is M2 multiply Q2 double dot minus C2 Q1 dot plus C2 Q2 dot minus K2 Q1 dot K2 Q1 plus K2 Q2 equal to FT. Yes, equal to FT, right? Because the FT here is applied to the second body. Okay, thank you. Okay, so then this is the equation of motion here. Yes. So we need to transfer all the equation to the M, C, and K matrix form. Yes, like this in this matrix. So what is the mass matrix M? What is the mass matrix M? Anybody can give me the answer? What is the M? M matrix. When we have the coordination like this, Q1 and Q2, in the vertical, it is called a vector. So that the mass M, the matrix M, matrix C, and matrix K should be in the side of 2 multiplied 2. This M, sorry, it should be in the side like this. Sorry for my handwriting is so bad because I changed the computer, so I'm not get used to it. So what is the matrix M? So the matrix M, you can see here is the element for the first matrix. It should be M1 and M2. Yes, M1 multiplied with Q1 double dot and M2 multiplied with Q2 double dot. So we can have that the matrix M here, it is like M1 0 and then this is 0 and this is M2. Right? So how about matrix K and matrix C? Matrix C, okay? First matrix C. Anybody can read for me? What is the matrix C? What is the first element of the matrix C? Because the matrix C will multiply with the Q dot vector, Q1 dot, and this is the Q2 dot. Who can read for me the matrix C? Bạn nào có thể chuyển cái chuyển hai phương trình kia ma trận C thì có dạng như nào không ạ? Ma trận C. C1 plus C2. Yes, C1 plus C2, the first element. The second one. Minus C2. Yes. Okay, and
The third is minus C2. Minus C2, and the last one? C2. Okay, C2. Okay, thank you. And what is the vector of generalized force? What is the vector of the generalized force? What is it? Nào, cái vector F này thì có dạng như nào đây ạ? The matrix K has a similar with the matrix C. Yes, only take place at the K1 take place to C1 and the K2 take place to C2. So what is the F? What is the vector F? Thế còn cái vector F này của chúng ta thì là gì đấy ạ? Ở hai phương trình ở bên tay phải của chúng ta có là the first right side of the first equation is 0 and the second equation the right side is ft. So we have the force here. This is F and this is the ft. Okay, in this matrix form. Okay, so that you can have this is the M, C, and K, and also the Q and F for the first example with the 2 degrees of freedom system. Anybody have have any question for this one? Có ai không hiểu gì về cái chuyện chuyển ma trận này không ạ? Anybody? Everybody understand? All of you? Cô. Mình chuyển ma trận sang nhảy để làm gì ạ? You need to transfer to matrix because you will calculate the agent mode and also the agent frequency of this one based on the matrix calculation. Understand? Because you need to use the matrix calculation for the next calculation for the vibration. If you don't use the matrix equation, it's very difficult for you because you can see that the first equation and the second equation, they are not they depended to each other, not isolated. So that is very difficult for you if you only use the the traditional equation. So we need to transfer it into matrix, so it is much more easy for you when you calculate the vibration and also the vibration response. Another question? If you have no more question, okay, move on to the example 2. This is for the torsional vibration. And the system, you can see on the figure that they have, 4 discs here. Yes. And the moment M1 and M4 are known. And the damping M2 and M3 are proportional with the angular velocity omega 2 and omega 3. This is like the damping force. The damping force, it is proportional with the velocity, and for the damping moment, it is proportional with the angular velocity. Okay. Okay, please give me the degree, how to derive the equation of motion of this vibration. You should know the number of degrees of freedom. How many degrees of freedom here in this system? How many degrees of freedom in this system? Nào, hệ này có mấy bậc tự do đây? How many degrees of freedom? 1 rồi cô. 1 à?
Em hiểu. So how many discs here? 4. 4 discs here. Okay, but how many degrees of freedom? But this 2 and this 3, it is connected to each other. So, teacher, these two rolling in this tree without sleeping? No, this is the axis. This is the, how to say, it is the torsional vibration. It is rotation. Rotation with the fixed rotation around the fixed axis. Các bạn tưởng tượng như đây như là bánh răng nhé ạ. Bánh răng ở đây là các cái bánh răng này chúng ta là được là ở đây là gì đây nhỉ? Chuyển động nhá. Được chưa ạ? Sao lại kêu là lăn không trượt gì ở đây? Tất cả các bánh răng này nó được nối với nhau bởi các trục đây này. Các cái trục này của tôi là gì đây ạ? Là trục cố định đây này, có cái cố định ở dưới đây. This is the fixed axis. 1 and 2 fixed axis. Em muốn hỏi. Em muốn hỏi đĩa 2 trên đĩa 3 ạ, thì em có phải là nó là ăn khớp ạ? Hai bánh răng đấy gọi là ăn khớp với nhau đấy ạ. Có hiểu bánh răng ăn khớp không nhỉ? Có. Vâng, ok, may quá. They rotate around the fixed axis, but they all have their own rotation too. Okay, so that is called the torsional system. They rotate around the first axis like this, and the second axis like this, but they all have their own rotation too. So that's why this is called the torsional vibration. So how many degrees of freedom here? We have 1, 2, 3, and 4 gears here, okay, or 4 discs here. But we have only, with 4 discs, it means that we have the maximum of degrees of freedom is 4. But these 2 and these 3, they connected to each other. It means that only 3. How many? Yes, only 3 degrees of freedom. Okay. Okay. So, what is the generalized coordinates here? How many generalized coordinates are necessary to write in this system? T1, theta 1, theta 2, và theta 4. Okay, or this is 5. Okay, 5. Okay, we have the phi 1, phi 2, and phi 4. Yes, phi 4, sorry. The phi 3 can be calculated via phi 2. Okay, so you need only phi 1, phi 2, and phi 4 for this system. This is the generalized coordinates for this system. Okay, so please calculate for me the kinetics and the potential energy, and also the damping energy for this system. Remember the K1 and K2 here, it is called it is something like the spring and spring stiffness, and this is the stiffness for this axis. Okay, so it is also calculated as the spring, but the potential for the torsional here, for the torsional vibration here, it is the K1 multiplies with phi 1 square. Phi 1 square. Yeah. For the kinetics and potential energy. Cô cho em hỏi được không ạ? Em tưởng đĩa 1 và đĩa 2 nó đồng trục với nhau thì nó quay cùng một góc theta như nhau, một góc phi như nhau.
Cô vừa nói rồi, khi mà nó quay cùng một trục đúng không ạ? Nhưng mà tuy nhiên là nó vẫn quay riêng cho nó. Ở đây các bạn hiểu như là cái cơ cấu bánh răng vi sai ấy. Các bạn đã học về cái chuyện này chưa nhỉ? Bọn em có nhìn qua ấy qua. Ok, đấy thì các bạn phải hiểu là cơ cấu vi sai hoặc là cơ cấu trong không gian, nghĩa là bánh răng nó vẫn có cái trục quay riêng của nó và nó vẫn có trục quay chung, được chưa ạ? Nó vẫn tự quay cho nên là nó mới phải có những cái góc quay riêng như thế. Vâng, em hiểu. Ừ. So what is the kinetics and potential energy for this system? They are all in rotation motion, right? So the kinetics energy for this one, it should be like in this formula. And for the potential energy is only for the potential energy of the first stiffness, and for the first axis, and for the second axis with the parameter K1 and K2. And you see that the axis here is the connection between the second disc and the first disc. Yes, so that the rotation. The rotation, it is the relative rotation for the angle is phi 2 minus phi 1. And also the second axis, it is the angles for this torsional is for this torsion vibration is the phi 4 minus phi 3. And what is the relation between the second and the third gear? They are in external articulation, right? External articulation. So that the ratio between them, it is the minus R2 over R3. Then you take place into the kinetics and the potential energy. So you can write again the potential energy and the kinetic energy as in this formula. Anybody understand? After you have the kinetics and also the potential energy, please give me the derivatives of this one by using the Lagrange equation. This is the derivatives of the kinetics energy with the first coordinate 5, 1. And then this is for the potential energy, derivatives of the potential energy with 5, 1. How about 5, 2? Anyone can read for me? How about 5, 2?
Nào các bạn đạo hàm cho tôi cái bánh răng số 2 ạ. Nó sẽ là gì đấy ạ? Đối với cả cái tọa độ số 2 thì nó sẽ là gì đây? First derivative is like this. So how about the second derivatives? Nào, chúng ta có đạo hàm what is the kinetic energy derivative with the phi 2? Là bạn nào thì đạo hàm giúp tôi không nhỉ? Gọi nhá. I'm calling someone. Nào cũng mời bạn Lương Việt Long. Không có. Nào đạo hàm cho cô nào. Mấy cô là học T bằng 1/2 nhân với cả Đã đạo hàm rồi vẫn có chữ 1/2 á. DT đối với D phi 2 bằng bao nhiêu ạ? có một Bằng bằng bao nhiêu? để em viết ra được không cô? Thì đây ghi hết cho em T bằng bao nhiêu, pi bằng bao nhiêu rồi thì bây giờ em đạo hàm thôi, có gì mà đâu phải viết. Nào em nhìn thấy đối với T có cái gì nhân với phi 2 không? Cái biểu thức T kìa. Có cái gì nhân với cả phi 2 không? Hay là chỉ nhân với phi 2 chấm thôi? Nhân với phi 2 phi chấm 2 bình ạ. Phi 2 chấm bình. Rồi, thế thì như vậy là ở đây có cái thừa số nào mà nó nhân với phi 2 không? Bằng 0. Vâng, thế nên đạo hàm này là đạo hàm riêng thì đương nhiên là cái chỗ này là bằng 0 rồi. Đúng không? Tiếp, nào dt trên d phi 2 chấm. Cái gì nhân với phi 2 chấm thì đạo hàm. Còn không thì coi như là hằng số. Sẽ bằng 1/2 đâu. Phi 2 chấm 2 phi 2 chấm nhân với cả phi 2 nhân bằng phi 2 chấm nhân với cả phi chấm chấm. Cái gì đấy? Em viết ra được nhưng mà nói hơi khó. Thì viết với nói khác gì nhau hả em? Ở đây cái biểu thức này là 1/2 của J1 nhân phi 1 chấm bình này, cộng với cả biểu thức cái bên trong này nhân tất cả nhân với phi 2 chấm bình đúng không? Vâng. Thế bây giờ cái nào mà tức là cái này nó sẽ có đạo hàm được với cả là phi 2 chấm đúng không? Vâng. Nào, thế 1/2 tức là sẽ phải tất cả những cái này không có đạo hàm với cả phi 2 chấm đúng không? Toàn là nhân với phi 1 chấm với phi 4 chấm mà, đúng chưa? Thì nó bằng 0. Vâng. Rồi, thế thì cái kia đạo hàm ra thì còn cần cái gì mà tại sao cứ mãi không đọc ra được ra thế? Một phần 2 này, giữ nguyên này, hằng số đúng không ạ? 1/2 nhân với cả J2 cộng với cả nhân với J2 cộng R2 trên R3 bình nhân J3. Rồi gì nữa? Nhân với cả Nhân với cả gì? Phi 2 chấm bình phương đạo hàm ra thì bằng mấy? 2 phi 2 chấm nhân với cả phi nhân với cả cái gì nữa?
Còn cái gì mà nhân nữa? Dạ. Còn cái gì mà nhân nữa? Đây chỉ đạo hàm theo phi 2 chấm nữa, có phải đạo hàm theo thời gian đâu mà phải đạo hàm thêm một lần nữa. Đúng không? Vâng. Rồi, thế 2 với 1/2 có rút đi được không? Có. Vâng, tôi tưởng anh không biết rút đi. Tiếp, nào bây giờ đạo hàm nguyên cái biểu thức đấy theo thời gian nào. Thì 2 1/2 là mất đúng không? Nào, bây giờ như thế nào? thì bằng J2 cộng với cả R2 trên R3. Vâng. Gì nữa? Nhân với cả J3. Rồi, gì nữa? Nhân với cả J phi 2 chấm chấm. Phi 2 chấm nhá. 2 chấm. Vâng, học tiếng Anh quên nhiều, quên tiếng Việt rồi. Tiếp, nào dp trên d phi 2 là gì đây ạ? Cái gì nó có đạo hàm với cả d phi 2? Với cả phi 2. Bằng 1/2 K nhân với K1. 1/2 K gì? K1. Vâng. K1 nhân với cả 2. Nhân với cả 2. Nhân với cả 2 tôi ghi 2 ở trên này nhá. 2K1 đây rồi. Nhân với gì? Nhân với gì em? Ô thế quên hết cả cách đạo hàm rồi à? Đạo hàm cái này theo phi 2 thì cái bình phương này thì còn thành là 2 nhân với cả cái miền bên trong này đúng không? Có đúng không? Hay là không phải nhỉ? Alo. Alo. Dạ cô nghe em không? Tôi chả nghe gì à? Như thế nào đây? Bằng 2 ở bên trong là bằng 2 phi 2 chấm. Trời ơi. Em ơi, em có hiểu thế nào đạo hàm riêng không? Thế nào là đạo hàm riêng? Thế thôi bây giờ không bắt tính phi 2 nữa. Bây giờ giải thích tại sao tại có cái dp trên d phi 1 lại bằng cái trừ K1 trên phi 2 trừ phi 1. Tại sao? Em cô bởi vì đây là đạo hàm riêng của của cái phi 2 trên phi 1. Cái gì? Phi 2 trên phi 1 là cái gì đấy? Cái Nào em đạo hàm cho cô, thế nào em đọc cho cô cái biểu thức pi xem nào. phi bằng 1/2 K nhân với cả phi 2 trừ phi 1 bình. Đọc cho nó đúng. K hay K1? 1/2 K1 nhân với phi 2 trừ phi 1 bình cộng 1/2 K2 nhân với phi 4 cộng với R2 trừ R3 nhân với phi 2 bình. Rồi đạo hàm theo phi 1. Đạo hàm riêng cái biểu thức này theo phi 1 nghĩa là gì? Nghĩa là cái gì có phi 1 thì đạo hàm, còn cái gì không phải phi 1 thì gọi là gì ạ? Thì gọi là gì? Gọi là hằng số. Vâng. Nào thế anh đạo hàm tôi nghe. Thì bằng 1/2 K1 nhân với cả 2 thì bằng K1 nhân với cả gì? phi 2 trừ phi 1. Thế thôi à? Hả? Thế thôi à? Thế thôi á? Thế tại sao tôi lại ra cái trừ K1 nhân phi 2 trừ phi 1 kia? Dấu trừ này đâu ra? Vừa nãy em nói không thấy có dấu trừ. Như nào đây? Dấu trừ này ở đâu ra đây ạ?
cái mà tưởng đơn giản thì hóa ra các bạn vẫn chưa nắm được không nhỉ? Đấy là cái cách đạo hàm rất đơn giản, hóa ra không biết đạo hàm luôn. Ở đây chúng ta có K1 này. Cái đầu tiên cái biểu thức pi của chúng ta đây đúng không ạ? Đạo hàm cái này theo phi 1 thì rõ ràng là cái số hạng thứ hai là mất. Đúng không? Cái số hạng thứ nhất của chúng ta chỉ còn là K1 này, 1/2 K1 nhân phi 2 trừ phi 1 tất cả bình. Đúng chưa? Thế thì 1/2 K1 là hằng số này, phi 2 trừ phi 1 bình phương nó là cái hàm chứa cái biểu thức chứa cái biến phi 1 ở đây đúng không ạ? Thế thì đạo hàm ra thì có phải là nó sẽ thành 2 lần cái hàm này đúng không ạ? 2 lần phi 2 trừ phi 1. Nhưng mà cái hệ số của phi 1 chúng ta đây bằng trừ 1 nữa đúng không ạ? Chúng ta bắt buộc phải nhân ở trừ được chưa? Hiểu chưa hả ông? Hiểu chưa? Hay là vẫn không hiểu vì sao lại thế ạ? Nào, thế đọc luôn cho tôi tại sao cái đạo hàm của pi theo phi 2 bằng bao nhiêu đi ạ? Đọc luôn. Nó sẽ ra bằng bao nhiêu? Nào bạn Long. Em có bằng K1 nhân với cả phi 2 trừ phi 1. Gì nữa? Hết rồi à? Cộng Cái số với hạng thứ cả hai có phi 2 không? có. Vâng, bằng bao nhiêu? Cộng với cả Vừa nãy tôi nói cách đạo hàm hiểu không nhỉ? có. Em có hiểu thế áp dụng luôn tiếp tục với phi 2 mà không làm được à? Nào bạn khác nhá. Sợ thật. Nào, La Văn Nam nào. À, Lã Văn Nam, sorry. Em thưa cô là bằng K2 nhân phi K2 nhân với R2 trên R3 nhân phi 2. K2 nhân với cả R2 trên R3 nhân với phi 2 thôi á. Thế cái đoạn này em vứt đi đâu? Mà vẫn phải có phi 4 ở bên trong chứ, bởi vì đây là cái hàm này là hàm bình phương mà nhở. Cái lớp này. Dạ vâng. Còn Nó vẫn phải một phi 4 cộng với cả cái là R2 trên R3 nhân với cả phi 2. Vì ở đây nó là cái gì đây ạ? Đây là một hàm bình phương cơ mà. Cái kia dạ R2 vâng. trên R3 nó chỉ là cái hệ số thôi mà. Ok, rồi. Tưởng cái đơn giản không phải dạy mà lại phải đi làm lại từ đầu cái này hả các bạn? Đúng chưa? Dạ vâng, dạ vâng. Rồi, tương tự viết hộ tôi đối với phi 4 nhá. Ok, move on with the phi 4 coordinates. Okay. And you can see here that they have the generalized force applied to this system. That is the M1 and M4. And also M2 and M3, it is called the damping force, okay, and damping moment. And they have the proportion, the value of the damping moment, it is proportion with the angular omega-2 and omega-3. So that you can calculate the generalized with the that we can not add into the potential energy. So you can use the how to say, the work of the this moment too. Okay, so this is called the work of this moment. The work of this moment is calculated by the moment and the angle and also the angles of this force. Okay, and this is M1 multiplied with delta phi1, delta phi1, and this is the M2 delta phi2, M3 delta phi4 phi3, and M4 delta phi4. Okay, and M2 and M3 can be calculated by C2 multiplied with the angular velocity, omega-2 and omega-3. Omega-2 and omega-3, this is the phi2 dot and phi3 dot. Okay, like this one. And phi3 can be calculated through the phi2. Okay, so we can
change into this formula like this one. So you will have the generalized force for each coordinates as in this table. Anybody understand this? Understand this one? Okay, if you don't understand, please review the dynamics knowledge for me, okay? The dynamics books or the dynamics lecture, okay? And then take place into the equation of the Lagrange equation, and you will have 3 equations for each system, for each coordinate. The first one is for the 5, 1, the first equation. And the second one for with the 5, 2, and the 4 is 5, 3 and 5, 4. And you can see here that not only 5, 1, 5, 2 and 5, 3, 5, 4 how to say appears in the equation, but also in the first equation the 5, 2 also appear. So that in order to easily calculate, please convert for me into the matrix form. So who can, with this equation, who can give me the matrix M? What is the matrix M? What is the size of this matrix? M, C, and K. What is the size of this matrix? What is the size of the matrix? Nào, cỡ của những cái ma trận này là như nào đấy ạ? What is the size of this matrix? 2 and 2 or 3 and 3? Or 4 and 4? 3 nhân 3. Yes. Yes, 3 and 3. Okay. So what is the first matrix? What is the M matrix? Can anyone can calculate for me? Based on this equation, what is the M matrix? Nào, đọc cho tôi ma trận M nào. G1, J1. J1. The second is J2 plus R2 over R3 square. What is the second? What is the second? Because you all have said that the M here they have the size 3 and 3. 3. No. 0, 0. The first is 0, 0. Nào, đọc cho đúng hàng đúng cột cho tôi ạ. Nào, đầu tiên là gì ạ? J1. 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 And then 0. 0, 0. Yes. For the second row. 0. 0. 0. Okay. Yes. J2 plus J2. R2 over R3. R2 over R3. Yes. Square. J3. J3. Okay. 0. Yes. And 0 and 0 and J4. J4. Okay. What is the K matrix? K is first line is K1. First row. K1. Okay, K1. Minus K2. Minus K? K2. K2, okay. 0. Okay, 0. Okay, the second? The second row is minus K1. Okay. The second is K1 plus R2 over R3 square multiply K2. R2 over R3 square. Multiply K2. K2, okay. That is R2 over R3 multiply K2. Okay. K2, okay, sorry, okay. The last line, the last row. Row 3. 0. Okay. The 2
multiply R2 over R3. Okay, they have the element for the second here and this one. Okay, thank you. Okay, so this is the, thank you for your contribution. Yes, so this is the matrix for the M, C, and K, and also F here. Okay, F here they have M1, 0, M4. Remember that. Okay, so this is for the only 3 degrees of freedom, and you have to extend this system into the n degrees of freedom. For example, for the next example, like this. This is the n degrees of freedom that includes n discs or n plates, like this one, and they're connected to each other. Yeah. So you have to calculate the kinetic energy and also the potential energy, and we can derive the law of the, how we derive the law of the matrix M. Anyone can give me the form of the matrix M? You can see in the previous exercise that what is the similar form between this exercise and also the first exercise? You can give me. You can see here there's the M here, and also how about with the matrix M here? What is the form of the matrix M? They only have the valuation on the, what is this? What is this called? For example, with the matrix size 2 and 2, so the matrix M, they only have the valuation with the element 1 and 1 and 2 and 2. Okay, and for the matrix with the size 3 and 3, they have the 1 and 1 element, 2 and 2 element, and also the 3 and 3 element. So what is this kind of matrix called? Nào, cái loại mà ma trận mà chỉ có cái ở nhân tử ở cái hàng là 1 x 1 này, 2 x 2, 3 x 3 này. Nó sẽ chỉ có giá trị ở những cái vị trí đấy thì nó gọi là ma trận gì đấy ạ? Ma trận dạng gì ạ? Có ai nhớ không ạ? Nó gọi là ma trận đường chéo nhé các bạn nhé. This is called the diagonal matrix. Anyone remember this word? Diagonal matrix. Okay. So this is the matrix M form. Okay. This one. Okay, this is the matrix M. But for the matrix K, it is much more different. For the matrix K, maybe they have the something like the nó sẽ có ma trận tam giác dưới và trên đấy các bạn nhé. They have the triangles up and triangle down. Yes, for this kind of matrix. Okay, understand? So your work at home is that you need to extend for me the n degrees of freedom for this example. Yes, for example, this one, first example, and the second is this for this kind of example. 3, and it is number 2. Okay, understand? But your homework today is that please give me the matrix form of the equation of motion of the three example.
The first one is this. And this is the second and also the third one. And then after that, you can apply it into the multi-degrees of freedom system. With whatever system, you can understand everything. Từ lớp hiểu chưa nhỉ? Được chưa? Về nhà các bạn là giúp cho tôi các phương trình vi phân chuyển động dành cho đối với cơ hệ là các ví dụ số 1, số 2 và số 3 như này nhá. Được chưa? Rồi, hôm sau chúng ta sẽ học tiếp đến các cái phần khác. Được chưa? Em thưa cô, Ok. mình có phải up lên đâu ạ? Các em tự làm thôi, còn cô chẳng biết các em áp gì cả. Nhưng cái vấn đề là các em không tự làm thì các em sẽ không thể nào mà hiểu được. Thế thôi. Cái này là tùy vào ý thức của các bạn. Đây là homework rồi. Được chưa? Cô không có thời gian xem hết tất cả các bạn đâu. Được chưa? Okay, today, so who is given a heart on your comment will be added one, will be plus one into your test one. Được chưa? Những bạn nào hôm nay được thả tim sẽ được cộng 1 điểm vào trong cái bài của các bạn nhá. Được chưa? Bài test 1 của các bạn. Okay, anyone have question? Do you have any more questions about the lecture today? If no more questions, we will stop here. So thank you for joining the class and hope that you will finish your homework at home. Okay, so see you next week.